Siama Nanabane de Qua, Alo, Tamamay Bondro Gono Minglava, Ulinaro, Education, Matra and Dionide, Nana Samiti Bare, any tomato season ma, ownership ya Mingla Diaro Rugu, Nema, English Navala Rune, Tinja Sunigama Chibare. Welcome to Dharma Talk, my teacher, Nandapan and all the Dharma friends. I am Nyarana Sarmi, a master student at the Department of Education. Today's Dharma Talk will present and discuss the 38 auspiciousness in both Burmese and English. Number 8, Lumaido ne, Mabounde Masasaya Jenile, Mingla Rabachi Bare. Number 1, not associating with fools is also auspicious. Number 8, Penyashi Bogoro, Miwa Sikachin Aleve, Mingla Rabachi Bare. Number 2, associating with wise and good people is also auspicious. Number 2, Udo Tida Bogoro, Udo Jinale, Mingla Pibare. Number 3, offering respect to worthy people is also auspicious. Number 4, Tinley or Leobado Yadidama, Nitani Haleve, Mingla Pibare. Number 4, living in a suitable place is also auspicious. Number 5, Shiga Judin Buga, Kamushi Haleve, Mingla Pibare. Number 5, having good deeds done in the past is also auspicious. Number 6, Mimi Gogo, Kanswa, Ting, Saudi Nanya Haleve, Mingla Pibare. Number 6, being able to take good care of oneself is also auspicious. Number 4, Nyabja Jebiando, Logi Logo Buddha Shijin Haleve, Mingla Pibare. Number 7, having extensive worldly knowledge is also auspicious. Number 6, Nibinya and Lamubinya, Tajuani Haleve, Mingla Pibare. Number 8, being skilled in technology and craftsmanship is also auspicious. Number 2, Yandangamyane, Nyabora Chamatare, Pinyatare, Jinwudika Nyagu, the Eugene, Laina Jindonia Haleve, Mingla Pibare. Number 9, learning and practicing the morals set forth by the Buddha is also auspicious. Number 10, Mangando, Taya Navio, Welcondo, the Garugu, Pyosujin Haleve, Mingla Pibare. Number 10, speaking the right and pleasant words is also auspicious. Number 30, Miwarugu, Yudu Lojuijin Haleve, Mingla Pibare. Number 11, taking care of one's parents is also auspicious. Number 7, Sanimia Damidarugu, Yudu Sanjojin Haleve, Mingla Pibare. Number 12, taking care of one's wife, children, and grandchildren is also auspicious. Number 13, Tinleo Leobado Chain, Tinleo Leobado Chinima, Jigino Lodugu, Pulochin Haleve, Mingla Pibare. Number 13, doing good deeds at the right time and in the right circumstances is also auspicious. Number 13, Dana Gamu Pulochin, Beacon Sunjajin Haleve, Mingla Pibare. Number 14, giving and giving charity is also auspicious. Number 15, Kudo Gamu Pulo, Joda Chauman, Nitani Haleve, Mingla Pibare. Number 15, doing good deeds and living honestly is also auspicious. Number 16, Sui Murego, Chinian Taubani Haleve, Mingla Pibare. Number 16, honoring and supporting relatives is also auspicious. Number 17, Mimi Ajo, Tumia Ajo, Yuade Bojin, Prida Bilojin Haleve, Mingla Pibare. Number 17, doing good deeds for oneself and others is also auspicious. Number 18, Makamu Dudraidogo, Matui Jonginga, Chutiniro, Shawnin Haleve, Mingla Pibare. Number 18, avoiding evil deeds before they occur is also auspicious. Number 19, Makamu Dudraidwine, Chondui Lare Kama, Kuyo Noba, Tinding Songjo Nani Haleve, Mingla Pibare. Number 19, being able to control one's body and speech when faced with evil deeds is also auspicious. Number 20, Te Mui Siwa Sadidogo, Madao Doni Haleve, Mingla Pibare. Number 20, not consuming alcohol, drugs, etc. is also auspicious. Number 21, Kamu Budo, Pulopo, Mami Malayo Jin Haleve, Mingla Pibare. Number 21, it is auspicious to remember to do good deeds. Number 22, Yode Taida Bogorigo, Yode Jin Haleve, Mingla Pibare. Number 22, it is auspicious to respect those who deserve respect. Number 23,
မာမာနာမထားပဲမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 23, it is auspicious to humble oneself without being arrogant. နံပါတ်24ရိုးရိုးသားသားနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးတော့မိမိရရှိထားသလောက်ကိုတင်းတိမ်ရောင်ရဲခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 24, it is auspicious to work honestly with all one has and be content with what one has. နံပါတ်25မိမိပေါ်မှာပြုခဲ့မှုတဲ့ရှိခဲ့မှုတဲ့ခြေသူတရားတွေကိုပြန်လည်ပြီးဆက်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 25, it is auspicious to repay the kindness that has been done to one. နံပါတ်26တင်လျော်လျောက်ပတ်သောအခါမှာတရားဘာဝနာတွေနာကြားခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 26, it is auspicious to listen to Dhamma meditations at the right time. နံပါတ်29ရန်ညိုအာဃာတမထားပဲတီးကံခွင့်လွှတ်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 27, it is auspicious to be patient and forgiving without harboring grudges. နံပါတ်28လူကြီးသူမနဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဆုံးမတဲ့အခါမှာနာခံလွယ်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 28, it is auspicious to be obedient to the advice of elders and wise persons. နံပါတ်29ရဟန်းသံဃာတော်တို့ကိုဖူးမြော်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 29, it is also auspicious to see monks. နံပါတ်30တင်းလျော်လျောက်ပတ်သောအခါမှာတရားဘာဝနာဆွေးနွေးခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 30, it is also auspicious to discuss the Dhamma when it is appropriate. နံပါတ်31ကိလေသာအလုံးခန်းချောက်စေရန်အိန္ဒြေတို့ကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ချိုးချံသောအကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 31, it is also auspicious to control the senses and practice austerities to dry up all defilements. နံပါတ်32သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းအကျိုးငါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 32, it is also auspicious to practice noble conduct for the sake of understanding the Four Noble Truths. နံပါတ်33တဆင့်ချင်းမတ်စိတ်၄ပါးဖြင့်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုထိုးထွင်းသိခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 33, it is also auspicious to understand the Four Noble Truths through the four stages of the path. နံပါတ်34နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍တန်တိဒုက္ခဖြစ်သောအမြင့်ဆုံးချမ်းသာကိုခံစားခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 34, it is also auspicious to experience the supreme bliss of peace and contentment, which is Nibbana. နံပါတ်35လောကရန်တရား၈ပါးနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာမတုံမလို့ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 35, it is also auspicious to be able to control oneself without being shaken when faced with the 8 worldly objects. နံပါတ်36စိုးရိမ်ဒုက္ခမှန်သမျှကင်းပါခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 36, it is also auspicious to be free from all anxiety. နံပါတ်39ကိလေသာမြူမှန်သမျှမှာလွတ်ကင်းခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 37 is also auspicious to be free from all defilements. နံပါတ်38ကိလေသာမှန်သမျှလွတ်မြောက်သောစိတ်ရှိခြင်းဟာလည်းပဲမင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ် Number 38 is also auspicious to have a mind that is completely free from defilements. ဒီ38ပါးသောတရားတွေဟာမြတ်သောမင်္ဂလာတရားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆရာမနန္ဒပန်နဲ့တကွာဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေ These 38 are the supreme auspicious things. May all the teachers, including Nandapan, and all the good friends of the Dhamma be healthy and prosperous